Oh, interesting. Yeah, like it goes through. So like you can nudge this out of the way so that you can see a little better. Okay. Oh my gosh, that looks exactly like the one I found on the internet. That makes me feel so much better. Actually, I should look at this too, just to make sure I'm ready for tomorrow. Yeah. Want to glance at it and like make sure that you're. Can you show me? Oh, where does the chapter end? Right there. Yeah. Wait. Yeah. Okay. And we should get you the blessing up here as well. Yeah, because I don't have that memorized. Okay, thank you. All right. I got it. Good job. Good job, Adi. Good job. Yeah. And so once you're paired, it'll pair. Just like that's it. Okay. And so you touch that, and when it starts to flash faster, now you should see 300 show up. Give it a second. Pair. Connected.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا ندارم رفته است قرارم چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی باید شب تارم در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شدم با با حال نزار No, Charles does.
Hello. So we're gonna read the God's Megillah. I remember. Right. So fast. You are? And also, How did I? how did you change so fast? Well, because I opened a deli in Persia. It's a branch of Manny's. So after the Megillah reading, come to Manny's and we'll have a nosh. We'll nosh some hamantashen. Oh, we got to get our annual picture together. There's a picture. I have my head maybe in the back of it. Don't kill yourself. Go. Chag Purim, Chag Gadol Ulayudim, Masechot Rashanim, Zmirot Rekudim, Hava Nashira, Rash, 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 Hava Nashira, Rash, 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 Hava Nashira, Rash, 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 Parashanim. Purim Day, it's a happy holiday. We make noise with our toys, sing and dance and play. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. Let's hear the groggers, rush, rush, rush. When they say, hey man, rush. Purim Day, what a happy holiday. We make noise with our toys, sing and dance and play. Let's hear it. Let's hear the groggers. Rush, rush, rush. Let's hear the groggers. Let's hear the groggers. When they say, hey man. Chag Sameach. Happy Purim and welcome to Shushan. Do you like our Shushan decorations? Yay. Thank you to Dina Malloy in the back and to Charles. Dina, who designed our whole Shushan decorations this year, and Charles Shapira and Simon, who put it all together. Thank you for creating Shushan for us. So we are in the 4th century before the Common Era. We're in Shushan, the capital of ancient Persia, the beginning of a 6-month-long party.
My King Ahasuerus is the ruler of 127 nations. And he wants to celebrate his rule with a big party. So he invited all of his ministers from all those countries, all guests from all over the country. And so he wanted to first get to know those guests. So we're going to invite all of our friends in costume to do a costume parade. So everybody in the costume, start here. Come all the way here and line up. And you're going to walk across the palace. That is a beautiful costume. I'm not saying that because your name is almost like mine. Okay, now you're going to walk this way. And where is the cantor? There he is. He's going to tell you something special about your costumes. So everybody line up, line up, line up, line up. And then you're going to start to walk and follow me. But first, we're going to be seeped into the music of ancient Persia. And we have so much coming for you tonight. Soon we'll be reading the Megillah, our ancient story, our scroll. We'll be having bingo on the first chapter of the Megillah. We'll be having contests. We'll be having prizes. And then because we live in a serious world, we've all been watching the news. Once the third chapter is over, we're going to start to think about how the Megillah applies to where we are right now in our lives. So the beginning, while all our kinderlach are here, we're going to have some fun, and then we'll still have fun, but we'll also be thinking, what are the profound lessons of the Megillah? The parade is going to begin. Adiv, are you ready to parade? You are a dragon from ancient Persia. So let me explain the bingo, how it's going to work. You're all going to get a piece of paper with different words from the first chapter. And you're going to put down a sticker on the word that you hear. If you can hear all the words on your piece of paper and you have all of them, then we're going to give you a plastic jumping frog to use at your Seder night. No music at this moment. So we are going to have our costume parade. Cantor. We can make the music. Let me hear the groggers. It worked. Okay, everybody in your costume, follow Zira across. What do you see? Wait, no, too fast. What do you see, Cantor? What do you see? Our guests who've come. Star Wars. Who's this guy? What's your costume? Captain America. Captain America. Queen Esther. Queen Esther. A dinosaur. Oh, dinosaur. Quest. Martin from Minecraft. Great costume. Let me hear your grogger. Very good. Queen Esther. Queen Esther. Wow, in silks. Another Queen Esther. Oh, another Queen Esther. Another Queen Esther. Beautiful. Mouse. Oh, I'm scared. Spider-Man. Oh, well done. And here. Harry Potter. Oh. It's a team here. Yelena and Natasha Romanoff. Marvel. All right, come to the deli after the Megillah reading. All right, and this one has headphones on. Let me hear your grogger. Elsa. Oh, who knew that she would show up? Llama. Okay, watch out. Watch your step. Queen Esther. That's doubles here. That's doubles. Okay, he's coming around again. The party's been going on for a All long right, great time. parade. Let's hear it for the Yay! costumes. Beautiful.
Dinosaur. Dinosaur, if you didn't get it the first time. Hey, look at this. It's an angel, a Persian angel. No? Okay, my friends. Everybody, let's hear some grogger noise for all of our guests and the costume parade. So we are going to be reading our ancient story, our Megillah. But first, how does every party start? With Mariv. Please grab your booklets. Please rise. We're on page 1 of our booklets for the Baruch Hu, our call to worship. Turn east, that way. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Please be seated. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. El Chai v'Kayam Tamid Yimlach Aleinu Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Amar Yevaravim. Ahavat Olam Beit Yisrael Amecha. Be'avatecha al tasir mimenu leolamim. Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Let's sing this in a Persian melody. V'ahavta et Adonai Elohecha v'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha Vishinantam livanecha v'dibareta bam v'shitecha b'veitecha v'vlechtecha v'derech v'shokbecha v'kumecha v'kshatam liot al yadecha v'hayu letotafot b'neinecha v'chtavtam al mezuzot beitecha v'visharecha. Who knew the Persian melody is the same as the river forest one? Tzitzit. Tzitzit. Adonai Elohechem emet. We are on page 4. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נוראתי לו תוסף אליהם מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה זה ליאנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני אלוה את יעקב ונעלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני
Shomer Amo Yisrael Lad. Baruch Adonai Bayom, Baruch Adonai Balayla, Baruch Adonai B'Shofar. Ki hamalchut shelecha hi ulol me'atim lach v'chavod ki ein lanu melech elata. Baruch atah Adonai המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ועל כל מעשיו. יתגדל ויגדל שמרבו, וילמד דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך, ועולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשא בריחו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבעתה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו אמן. We have our silent Amidah on page 7. But before our silent Amidah, before we rise, because our mourner's Kaddish will be at the very end of the night, we're going to add a mourner's Kaddish right now for anybody who's in mourning and who would like to say our Kaddish Yatom. So if you wanted to follow along when you have one of our booklets, if you're saying Kaddish, the words of the Kaddish are at the very end of our booklet on page 46. So if you are mourning, please rise and join me in the words of the Kaddish. Yitgadal ve'yitkadash shemei rabba ve'alma divra kirute ve'yamlich malchute v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'gala v'zman kariv ve'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam omer maya yiparach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitchumam ve'yitnaseh Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmei, the Kudusha, Berichu, La'ela, Minko, Berchata, Veshirata, Tush Bechata, Venechemata, Damiran, Be'alma, Vemu, Amen. Yehe, Shlam, Arab, Min, Shemaya, Vechaim, Aleinu, Ve'ako, Yisrael, Vemu, Amen. Vose, Shalom, Bimromav, Hu, Yaase, Shalom, Aleinu, Ve'ako, Yisrael, Ve'imeu, Amen. Before we read the Megillah, we have our silent Amidah for evenings, weekday evenings. It's found on page 7. We continue silently. We rise. We face the windows. And we have our silent Amidah. It's in the purple books, page 7 through to page 11. 49 in the white books.
Ein is Purim Lieder, es ist der Jontiv Groß. Lass mir singen Lieder, gehen von Haus zu Haus. Lach Moder, lach, Jontiv mach, Kinder gedenken dem Nest. Singt Brüderlich, singt, tanzt freilich und springt, dem teuren Tag nicht vergesst. Say Shalom, Shalom, Shalom Bimromav, Uyase Shalom Aleinu, Bial Kol Yisrael Yimeru, Amen. Kaddish Shalom, page 12. יתקראו יתקדש שמי רבב, ילמד דברי קירותי, וימליך חפותי, וחייכונו וימכונו, וחייכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבב מבורך, לעלם עולם מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן ביומם יאמרו, אמן. תתקבל זלות ההונו ותהון לכל ישראל, קדם עוון ושמיה ויאמרו, אמן. יש שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, Megillah, 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 it's all in the Megillah. Megillah, 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 it's all in the Megillah. That's a familiar tune. Achashverosh is the king in Shushan town. Haman, boo. His advisor is so mean. Mordechai's the Jewish guy who won't bow down. And then there's Vashti. Now it's Esther as the queen. Sing with me. Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. Esther was selected to be Persia's queen. Didn't tell the king she is a Jew. Oops. Mordechai said she must be the go-between and tell the truth, or else the Jews will all be true. Megillah, 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 it's all in the Megillah. Megillah, 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 it's all in the Megillah. Achashverosh, the king, couldn't sleep at all one night when he heard about how Mordecai saved his life. He started to see the light. Play it, Ringo. Mordecai is riding on the king's white horse. Haman has to lead him, so he's mad. Esther tells the king and saves the Jews, of course, and Haman's history, so everybody's glad. Everybody, Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. One more time, Megillah, 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 la. It's all in the Megillah. And now we are going to read from our Megillah, from our scroll of Esther. Alana Slade will be reading the first chapter for us. And we have a special bingo game for everyone. Principal Schwartz is going to hand out, or already has handed out to everyone, the bingo game. Now, if you hear a word, you put a sticker next to that word. And if you get all of them, you get that special frog for your Seder plate. We're going to be playing the Megillah also on the screen. You have it in your books. The lines will be in bold, or when they're read out loud, we say them first and then they're read by the reader. We're going to have our blessing first that the cantor is going to read. Is everybody ready?
All right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavoteinu bayamim ha'em bazman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amen. Page 6 in the purple books. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ויד כוש 27 מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שרי ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים בשרי המדינות לפניו. בהרותו את עוצר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך וכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבות וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מיטות זהב וכסף רצפת בהת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אינו נס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב המלך ביין אמר למהומן בישרה חרבונה בקתה ועבלתה זיתר וחרקס 17 ריסים המשרתים את בני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך לפני המלך אחשוורוש. לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובה מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצב המלך מאוד בחמתו בערבו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כי יודעי דת ודין. והקרוב אליי קרס נשי תר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן 17 פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש.
המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא אל המלך לבדו עתה ושתי המלכה כי אל כל השרים ואל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכות על כל הנשים להבזות בעליהן ביניהן באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף אם המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדעתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכות ייתן המלך לרותה הטובה ממנה. לרותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא בכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן ומגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים על כל מדינות המלך על מדינה ומדינה ככתבה ועל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו. Yasher koach. Beautiful job. Yasher koach. Yasher koach. Beautiful job. It sounds like it was a great party, right? But the king Achashverosh was a little bit of a fool. He didn't treat people nicely. So I'd like to ask everybody to show me your silly king Achashverosh faces. Show me your silliest face. Show me your silly king Achashverosh face. Oh, Titi, that's a good face. Show me your silliest king Achashverosh faces. Oh, very nice. So now before we continue, we have a special performance from Alana, who just read for us, who'll be doing Persian dancing for us, bringing. Alana is a triple threat. She's got Hebrew, she sings, she dances. She does it all. I'll start it again when you're ready. Here we go.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم رفته است قرارم چون آهوی گم گشته به هر گوش دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی باید شب تارم در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق بشویم با حال نزارم با حال نزارم برخیز که داد از Wow. Amazing. Come take a bow. Come take a bow. Really amazing. How do you say amazing in Persian? Amazing. Toy Mashari. I looked it up. Amazing. And now Charles will dance. Let us plunge back into the Megillah for chapter 2. If you filled out your bingo, you can give Principal David your bingo cards and he will give you a frog. Principal David at the back. We're going to read chapter 2. Chapter 2, you can follow on the screen, page 10 in the purple books. חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליך ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות ותולות טובות מראה ויפקד המלך הפקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערי ותולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגיא צריס המלך שומר הנשים ונתן תמרוקי חן הנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעסקן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלת עם יחניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי הומן את חדשה היא אסתר בת דודו כי אלה אביהם הנערה יפת תואר וטובת מראה ובמות אביך ואמה לקחה מרדכי לא לבד ויהי שמע דבר המלך ודעתו ובהיקבץ נערות רבות אל שושן
הבירה אל יד הגיא. ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר אנשים, ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבחר את תמרוקיך ואת מנותיך לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנך את נערותיך לטוב בית הנשים. והגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה לך שלא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ובחגיה תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ חיות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן חמור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה בא למלך, כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים על בית המלך, בערב היווה ובבוקר הישבע אל בית הנשים שני אל יד ששגז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגה סריס המלך שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיך. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו, בחודש 10 הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויחב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר ונחה למדינות עשה, וייתן מעשה כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי ישב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה לך מרדכי. את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואמנה איתו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש
שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניכם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Koach. So we've heard from King Achashverosh, we've heard about King Vashti, we've heard about Mordechai, we've heard about Esther. Who's missing? Amen. The one whose name shall not be mentioned. We don't want him in our Shushan palace, but alas, he's going to come anyways. So what do we do when we hear Haman's name? I'd like to invite all the kids to come up here and show everybody your best evil Haman faces. So everybody come stand up, come up front, come up front. Come up front. All the kids come up front. All the kids, Shalva, my Shalva. Everybody come here and then look out at everybody and show everybody your evil Haman face. Ooh, show it everywhere. Look around, look that way, look that way. Show everybody your bad Haman face. Did they make a good bad Haman face? Yes. Once. We know there's one song about Haman we all love. Oh, once there was a wicked, wicked man, and Haman was his name, sir. He lied and lied about the Jews, though they were not to blame, sir. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be, and Nasham Hamantashen. And Esther was the lovely queen of King Ahasuerus. When Haman said he'd kill us all, oh my, how he did scare us. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be, and Nasham Hamantashen. But Mordechai, her cousin bold, said, what a dreadful chutzpah. If guns were but invented now, this Haman, I would shoot, sir. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be, and Nasham Hamantashen. When Esther, speaking to the king of Haman's plot, made mention, ha ha, he said, oh no, he won't. I'll spoil his bad intention. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be, and Nasham Hamantashen. And so, my friend, came to an end this clever Mr. Smarty, for he became a wiser man at Esther's little party. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be. Oh, today will Mary, Mary be, and Nasham Hamantashen. Yay! That's a good song. We now turn to chapter 3. Make sure when you hear Haman's name to shake your grogger. Boo! What about Torquemada? Chapter 3 is on page 14 in the purple books. אחר הדברים ההם גדל המלך אחשוורוש את המן המדת הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל את השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן.
וכן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי ויאמרם אליו יום ויום ולא שמע לכם ויגידו לך מה לראות ויעמדו דברי מרדכי כי הגיד לכם אשר הוא יהודי וירא המן מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלך המן חמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את המרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש המרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר ויאמר המן מלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים למלך אין שווה לחניכם אם המלך טוב יכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדת הגגי שרי היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וכתב ככל אשר ציווה המן אחשדר פני המלך ואל הפחות אשר המדינה ומדינה ויסרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושלעולם לעבוד פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה
גלוי לכל העממים, להיות עתידים ליום הזה הרצים, יצאו דחופים בדבר המלך, והדעת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. So you've heard 3 chapters. We have 7 chapters left. And now the story is already getting more serious, as we can tell. And over the next chapters, I want to give a little commentary, how I think the story relates this year to what's happening in Ukraine and the whole situation. So if you want to stay until chapter 6 at least, chapter 6, if you can count all the mentions of Mordechai, will give you a frog stress ball to deal with all the stress right now in our world. Ribbit. If you stay till the end, maybe there'll be some Hamatashin for you as well. Ribbit. So what does the story teach us right now? We're about to go into chapter 4. Chapter 4 is when Mordechai hears about the terrible decree we just read about. And Mordechai puts sackcloth on his head, and he says, he starts to mourn and wail. And Queen Esther doesn't like to see him in that way. So she says to him, here, put on some clothes. Why are you wearing sackcloth? But he refuses to pretend that nothing is happening. He refuses to just turn away. But he says, all of us are in mourning. Won't you go and plead our cause to the king? She says, well, doesn't everybody know that if you go to the king unannounced, off with your head? He says, don't you think that this is why you were placed in this position for the first place? So she had to find her bravery, Zelensky-style bravery, and find what she had to do to rise to the occasion. So let's read chapter 4. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ויפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני אשר שער המלך יהיה לבוא, אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ויפר, יוצא לרבים, ותבואנה נערות אסתר וסריסך, ויגידו לה, ותתחלחל המלאכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך לסריסי המלך אשר העמיד לפניך, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה על מה זה, ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. אשכול על גנזי המלך ויהודים בעבדם, ואת פת שגן כתב הדת, את ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליך לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מפניו על עמה, ויבוא התך ויגיד לי אסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, וצווהו על מרדכי כל עבדי המלך וים, מדינות המלך יודעים
אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא חטאתו לחמית זהב ואשר יושיט לו המלך את שביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר למרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחריש בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ועטו ואת אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלה ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חטאת וכאשר עבדתי ועבור מרדכי ויעסקךו אשר ציוותה עליו אסתר. Of chapter 4 of the Megillah. We now turn to chapter 5. Mordecai and Esther will begin to work their plot to defeat Haman. They don't just leave it, but they have to fight back. They have to devise a whole complicated plot. Maybe it's telling us not so easy to defeat evil. You have to think about how to do it, how to come up with the needed steps to make it happen. So I'd like to ask all of the kids that are still here, they can do a wise Mordecai face. So all the kids, please stand up. Kids, please stand up. Please stand up. Adiv, at least I know you'll listen to me. Adiv, come here. Can you show everybody a wise Mordecai face? A wise Mordecai face. Very nice. That's perfect. Adiv, turn around. Show everybody your wise Mordecai face. Everybody turn around. Beautiful. Well, if we had people like you, our world would be in a better place. If you were. Thank you. Yay, wise Mordecais. We have future wise Mordecais or present wise Mordecais. Now we turn to chapter 5. Chapter 5. ביום השלישי ותיבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית תוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב ויבוא המלך והמן היום אל משתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מכרו את המן.
לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומבקשתך עד חצי המלכות ותיעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה לכם, ומחר אעשה כדבר המלך, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, בחירתו המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלך המן על מרדכי המה, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו וישלח, ויביא לו אהבה ואת זרש אשתו, ויספר לכם המן את כיבור עשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו את כבוך 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן. Come to next chapter. This is where it gets interesting. So we are chapter 6. And I'm going to ask everyone to count how many mentions of Haman. Boo! You hear during the chapter. If you get the right amount, then we give you a frog stress ball. A stress ball. A frog sandwich. Everybody ready? Okay. You have to see how many there are. Only counting Hamans. We're counting how many Hamans. How many times do you hear Haman in the next chapter? בלילה ההוא גדדה שנת המלך, ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקברים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרש, שני סריסי המלך ושומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, ונעשה יקר גדולה למרדכי על זה, ויאמר
ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן בחצר בית המלך והיא ההיא צאנה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן וליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתן הלבוש והסוס על יד איש ושרי המלך הפרטמים והלבשו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את חלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הסוס ויבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישב מרדכי אל שער המלך והמן ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן ולששתו ולכלו חבב את כל אשר כרכו ויאמרו לא חכמיו וזרע ששתו עם זרע היהודי מרדכי אשר הכילותה לנפול לפניו ותוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבחילו להביא את המן אל משתה שעשתה אסתר. So how many mentions of Haman were there? Were there 5? 10, you're right. There was 10 mentions of Haman. Boo. 10 mentions corresponding to a fullness. This is a fullness of Haman in this chapter. Let's give the prizes out to these winners. So the tables were turning, as you could notice through reading the story. David has frogs at the back for anyone who would like to collect a frog. We counted the Hamans, but there are so many enemies of the Jews that we've had. We learned about Amalek, and then during the Inquisition, there was a guy named Torquemada. Torquemada was an enemy of the Jews, and when he walked into a room, they say, Torquemada, do not implore him for compassion.
Torquemada, do not beg him for forgiveness. Torquemada, do not ask him for mercy. Let's face it, you can't talk him out of anything. Hey, thank you, Mel Brooks. Chapter 7. Queen Esther is not afraid to do what has to be done. ויבוא המלך והמן. That's a good start, right? Fourth word. Third word. לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר. ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש ותן אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין חצר שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה כי הוא זהו אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעד מלך והמלך המלכה והמלך קם בחמתו משתה היין אל גינת הביתן והמן המן בקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מת המלך המלך שב לגינת הביתן בין משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליך ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה אמי בבית והדבר יצא מפי המלך ומפני המן ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן ומרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן עבור 50 אמה ויאמר המלך תלכו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי וחמת המלך שכחה. That was at least PG. We turn now to chapter 8. This is where Esther and Mordecai, with the winds on their back, continue to work towards the victory that they hope for. It's a sobering chapter where they take revenge for what the others had planned against them. And from our point of view, 21st century, it's a difficult chapter, a few chapters to read. And we can think about that, why they took revenge. We can also focus, though, on the joy and the light, on the celebration that came, the promise of redemption.
What it teaches us that as dark as periods can seem, they always come to an end, and then there's a light, there's a joy, there's a celebration. So we're at chapter 8, page 27 in our books. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. שרי היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גירה אסתר מהולה ויעשר המלך את בתו אשר העביר מהמן. ויאמר למרדכי ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. ותושר אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן. תגידי מה חשבתו אשר חשב היהודים ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב אם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטוב אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מה חשבת המן. ולמדתה תגיד אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברע שימצא את עמי איכך אוכל וראיתי ואבדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן. נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו היהודים כתוב ביניכם בשם המלך וכתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין לחשיב ויקראו סופרי המלך ואת ההיא והחודש השלישית הוא חודש סיוון ו23 בו וכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשדר פניהם והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינה ככתבה ים ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים מיד הרצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהב לעמוד על נפשם להשמיד
להרוג ולאבד אל כוחל המדינה. עצרים אותם טף אנשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר בת שגן הכתב להינתן דת מכל מדינה ומדינה גלה לכל העמים להיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביכם הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בו צוואר גמן יאיר שושן צהלה ושממך ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייחדים כי נפל פחד היהודים עליהם. The following song is brought to you by Manny's, the Persian store. Come by after the Megillah reading and get some pastrami, corned beef, Kebab. all the good stuff. Ani Purim, sameach umvadeach, halo rak pa'am bashana, havo lehitareach. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hedad Purim, hakutov umtzilatayim. Hoy mi yitenu vapurim lechoshech lechodshayim. La 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 la. Come to chapter 9, 2 chapters left. The defeat of all the enemies of the Jews is chapter 9. We say the names of the sons of Haman. In the Megillah, when you look at the Megillah, the names of Haman are written in much bigger letters than all the other parts of the Megillah. And the one tradition is to say them all in one breath. All the names of all the sons in one breath. Takes a big, deep breath. I think my dancing is driving everybody away. There's nobody left. ובשנים עשר חודש וחודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בכם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים חמה בשונאיכם ניחלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד בפניכם כי נפל פחדם על כל העמים וחסרי המדינות והחשדר פנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל
פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו עליך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויכו היהודים בכל אוהביכם, רק על חרב והרג, ואבדן, ויעשו ושונאיכם כרצונם, ובשושן הבירה, הרגו היהודים ובית 500 איש, ויהיה בשנדתה, ואת אפון ואת אספתה, ואת פורתה, ואת הדליה, ואת ארידתה, ואת פרמשתה, ואת אריסי, ואת ארידי, ואת ועזתה, 10 בני המן. עמדת עצור היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ובית 500 איש ואת 10 בני המן ושאר מדינות המלך מעשו ומה שלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב ויינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ויהיה 10 בני המן ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דעת בשושן ויהיה 10 בני המן עלו וקקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נכלו ויעמוד על נפשם ונוח מאויביכם והרוג בשונאיכם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח 14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נכלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליכם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה בימים אשר נחו בכם היהודים מאויביכם
והחודש אשר נהפך לכם מיגון ולשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות את אשר כתב מרדכי עליהם כי here it is Haman בן המלכה הגגי צורר כל היהודים חשב היהודים לעבדם ופרפור הוא הגורל לחומה מול עבדם ובבואה לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרצה אשר חשב היהודים הראש ותלו אותו ואת בניו על האש כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על קרקע ומה הגיע לכם קיימו וקיבלו היהודים עליכם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליכם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה מדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים את כל היהודים אל 27 מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם על זרעם דברי צומות וזכאתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Koach. We have one more very short chapter left, chapter 10. We end the whole reading of our Megillah with a short chapter. Mordechai is raised to his rightful place, and everything that's upside down is finally put the right side up. Story of faith and gives us hope in our times. And so we celebrate and we pray that just as in the story of Purim, we all can find that courage, go find the wisdom to do what we must. Let us conclude chapter 10. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה וחמסה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלוהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס
כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו. חזק חזק. Chazak v'nit chazek. Yasher koach to Charles for reading the Megillah for us. We have a bracha at the end. And after the bracha, page 36 is the bracha. Then we'll sing a song and then we'll do a leinu, mourner's kaddish, and call it a night. Dayenu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav v'trivenu v'adan adinenu v'anokem et nikmatenu v'anifra lanu mitzarenu v'amshalem gemul l'chol oivei nafshenu Baruch atah Adonai anifra li'amo Yisrael mikol tzarichem ha'el amo shi'ah. Amen. Test your Yiddish. Heint is Purim, ye Brüder, es ist der Jontiv Groß. Lass mir singen Lieder, gehen von Haus zu Haus. Lach Mordechele, lach, a Jontiv mach, Kinds Kinder gedenken dem Nes. Singt Brüderlich, singt, tanzt freilich und springt, dem teuren Tag nicht vergesst. Hamen is Rosche, das weiß jeder Jid, aber Gott nicht koscher, schweigt dem Rosche nicht. Wart hamen gewart, du sei nicht genarrt, an es hat getun mit uns Gott. Singt brüderlich, singt, tanzt freilich und springt, macht größer und größer dem Rod. Heint is Purim, Brüder, es ist der Jontiv Groß. Lass mir singen Lieder, gehen von Haus zu Haus. Please join me for an English reading on page 40. Sing aloud, thanksgiving and praises. We're on page 40 if you have the purple books. Thanksgiving and praises. God humbles the proud. God humbles the proud, and in the lowly he raises, and the lowly he raises. Sing aloud, oh sing aloud. He calmeth the storm, allayeth our fears. He heareth our prayers and drieth our tears. Where is Haman the wicked? Where are the thousands of foes who brought over Judah the saddest of woes? Sing aloud, thanksgiving and praises, and praises. God humbles the proud, and the lowly he raises, he raises. Sing aloud, oh sing aloud. Please rise for Aleinu, page 44. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, latet gdula liotzer breshit, shelo asanu kegoyei haratzot, velo zamanu kemishbechot ha'adama, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Kadisha to Mourners Kaddish, page 46. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba be'alma divra keute v'yamlich malchute b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael
בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. חג שמח. Oh, today will merry, merry be. Oh, today will merry, merry be. Oh, today will merry, merry be. And Nasham Hamen Tashen. Thank you again to Dina for decorating the room. Thank you to Charles. Thank you to Alana. Thank you to all of you for coming. We have festivities continue Friday night, musical Shabbat. Order your Persian breakfast to pick up on Friday and enjoy over Shabbat morning. Come tomorrow morning for on Zoom for our reading of the Megillah on Zoom and our service. Chag Sameach. Charles will give you the answer. The answer you endorse.